koutou katoa no mai haere mai ki tōku reo. Ko rau kura taku ingoa. Kia ore hua mā, ko Raimona taku ingoa, and welcome to TŌKU Reo. Our series is based on the Te Whanake Māori language resources by Professor John Moorfield and will provide you with the necessary tools to begin conversing in Te Reo Māori. And it doesn't stop there, no. Only a month or so to go left, so get in as much Reo Māori goodness as you can before the end. But I'm sure everyone at home is ready to get stuck into some mahi. Let's kick off the show with some whānau. You know how we do it, sis? Grammar, bro, grammar. Go to it. Ka tipu, ka ora, hei! What did we cover yesterday? Remember rāua? This means they when referring to just two people, and if we want to add a person's name, we place ko before each name. For example, ko Piki rāua ko Hoani. Piki and Hoani. But what if I wanted to add a noun instead, like Piki and her brother? Check this out. Ko Piki rāua ko tana tungane. Piki and her brother. Follow along with these examples. Ko huhana rāua ko tana hoa. Huhana and her friend. Ko arapeta rāua ko tana tuahine. Arapeta and his sister. Ko atawhai rāua ko tana whaiaipo. Atawhai and her sweetheart. Ko Hinewai rāua ko tana tuakana. Hinewai and her older sister. Ko Anipeka rāua ko tana kuraua. Anipeka and her grandfather. Ko Ropata rāua ko tana ngiru. Ropata and his cat. Ko Rahira rāua ko tana tungane. Rahira and her brother. Well done, whānau. That was a bit to take in. Now you get to have a little break and watch our roleplay crew using this grammar point in everyday situation. Action. Oh, I was so hungry in that lecture. Yeah, hard out. I could hear your stomach grumbling. Can I borrow your notes, please? I could not concentrate. Ai, e pai ana kari. Did you see Anaru? Yeah, ko anaru rāua ko tana whaiaipo. Yeah, talk about can't keep their hands off each other. There they are there. Who? Ko Anaru rāua ko tana whaiaipo. Oh, yeah. Man, I'm getting so hoha with this assignment. Oh, why is that? What's wrong? I just can't think anymore. Kei te pēhea koe. Oh, tino pai e hoa. I'm nearly finished. Hey, Hinewai, do you know those two over there? Carl, ko Wairāua. Ko wiremu rāua ko tōna tuakana. I'm gonna cruise now. Oh, but you're not finished yet. Yeah, my ride's coming soon. Who's picking you up? Ko Mahina rāua ko Jade. Ka tipu, ka ora, hei! Okay, so our new grammar point is about using or as a part of something. These are sentences like the leg of the chair or the branches of the tree. The key word here is or, which in this case is translated as of. So, the branches of the tree, for instance, would be ko ngā peka o te rākau. Ko ngā peka, the branches, o te rākau, of the tree. Let's take a look at some more examples. The legs of the chair. Ko ngā waiwai o te tūru. The love of hine moa. Ko te aroha o hine moa. The canoe of Tainui. Ko te waka o Tainui. The days of the week. Ko ngā rā o te wiki.
the baby of the family. Ko te pepi o te whānau. We've got one more set of examples for you guys. Take a look at these. The clothes of the children. Ko ngā kākahu o ngā tamariki. The pages of the book. Ko ngā whārangi o te puka puka. The tribe or people of Ngaitahu. Ko te iwi o Ngaitahu. The wheels of the bus. Ko ngā wira o te pahi. The rays of the sun. Ko ngā hihi o te rā. The fish of the sea. Ko ngā ika o te moana. Try and remember this grammar point because now we're going to head over to our role play crew and see how they would use it. This week, whānau, they're at uni. Ooh, careful, bro. Might hit that thing behind you. What is it? Ko te matapui o te motoka. Oh, lucky, eh, bro? Yeah, you guys have to learn these. He hai nā. Are these our assignments? Ko ngā kapu o te haka. Pai said you gotta learn them by tomorrow. Sweet. Toru. Pa. So what are you going to do your assignment on? I don't know. I haven't even started. What's yours? Ngā tamariki o te kohu, Oh, what does that mean? the children of the mist. It's another name for the people from Tūhoi. Oh, yeah, that's pretty cool. Why don't you do something on your iwi? Oh, yeah, I could do something like ngā hapu or ngā puhi. Well, whatever you do, you better get started. It's due tomorrow. Ka tipu, ka ora, hei! After the break, Raukura is back with our top 10 words. Before that, though, our dialect lesson for the week. Kia ora rā. Ka rera mātou I ki manuhiri. Ke te whakaeke mai ngā manuhiri. Ka mātou nei he manuhiri. Ka re mātou I ki, hare mai he pōhiri tā tātou, ka o ka ki mātou. Hare mai he pōwhiri tā tātou a pōpō. Eh? Ka tipu, ka ora, hei! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download Tōku Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tōkureo.māori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hei! No mai hoki mai whānau. Welcome to the vocabulary section. Let's get straight into the kupu. To start us off, you'll hear the pronunciation of each word, get its English translation, and then you'll see what it looks like in its written form. Now, if you have been doing a little bit of mahi in your own time or just have a really good memory, these will be a piece of cake. So, don't you worry. Whaiaipo, darling or sweetheart. Whaiaipo. Ingeru, cat. Ingeru. Waru te kau mātoru. 83.
waru tekau mātoru. Rākau, tree, rākau. Tana, his or her, tana. Whā tekau mārima, 45. Whā tekau mārima. Peka, branch, peka. Kuri, dog, kuri. Iramutu, niece or nephew, iramutu. Whārangi, page, whārangi. Let's look at the same 10 kupu, but this time with no English translation, just images to help remind you of what the word is in English. Clear as mud? I wish. Sweet, let's get into it. And remember, whānau, loud and proud. Whaiaipo, darling or sweetheart. Whaiaipo. Ingeru, cat, ingeru. Waru tekau mātoru. 83. Waru tekau mātoru. Rākau, tree, rākau. Tana, his or her, tana. Whā tekau mārima, 45. Whā tekau mārima. Peka, branch, peka. Kuri, dog, kuri. Iramutu, niece or nephew, iramutu. Whārangi, page, whārangi. Katipu, kaora, hei! Kia ora koutou, welcome back. In the last episode, we covered 10 new Māori words to add to our vocab. Just to make sure that you don't forget them, we're going to do a 100% Te Reo Māori exercise. First though, let's take another look through our top 10 words. Now you'll hear the word pronounced first, followed by the written form. Number 10, tuanui, ceiling, tuanui. Kohu, mist, kohu. Whārangi, page, whārangi. Whakatoi, cheeky, whakatoi. Matapihi, window, matapihi. Whare wānanga, university, whare wānanga. Ono tekau mā whetū, 67. Ono tekau mā whetū. Weeda, wheel, weeda. Peka, branch, peka. Ringa, ringa ringa, hand, arm. Ringa, ringa ringa. We'll do it again, but this time we'll add an image. Tuanui, ceiling, tuanui.
kohu. Mist, kohu. Whārangi, page, whārangi. Whakatoi, cheeky, whakatoi. Matapihi, window, matapihi. Whare wānanga, university, whare wānanga. Ono TŌKU mā whetū, 67. Ono TŌKU mā whetū. Weeda, wheel, weeda. Pika, branch, pika. Ringa, ringa ringa, hand, arm. Ringa, ringa ringa. Katipu, kaora, hei! Te Taura Where e te reo Māori is here to introduce us to our newly created word. This week's word is related to university. After the break, we reiterate those points with some final exercises. See you soon. Our kupu hou for this week is ahorangi, professor. One often hopes that once students have reached paitahi status, that is, to have become a graduate of a learning institution and a particular discipline, that they would then move on to becoming an expert in that field. That is, to be a professor. Not all of us can, though, as it is a path that requires a dedication that only few of us have the patience and tenacity for. It is part of what makes the title so esteemed. The Māori word for professor is equally impressive, ahorangi. Aho meaning rays of light from the sun, and rangi meaning the sky. How illustrious and appropriate. Ahorangi, professor. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download Tōku Reo Podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hei! We're now up to the part of the show where we get to hear a conversation by our kaumātua and see how easy it actually is. Ko wai o iramutu. Ko hemi rāua ko ra paere. Oh, e rawe era ingo. Ai. Kei whea rāua? Kei konei rāua e nohona kei wai tākere nei. Oh, ka rawe tēnā. Kei roto I te ngahere nei. Ai, kei roto rā I tēnei rohe o te ngahere o wai tākere. Tēnā koe. Tēnā koe. Ko wai o iramutu. Ko hemi rāua ko ra paere. Oh, e rawe era ingo. Ai. Kei whea rāua? Kei konei rāua e nohona kei wai tākere nei. Oh, ka rawe tēnā. Kei roto I te ngahere nei. Ai, kei roto rā I tēnei rohe o te ngahere o wai tākere. Okay, it's time to listen to a
te reo Māori conversation using our kupu hou. This is the fun part. You don't have to focus on trying to understand everything, just try and listen out for the top 10 words we just covered. We'll play the footage twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Good luck. Koe homa me whākea tua o te tahi tikanga aku, ka hanga kiri wetingia pe wetahi, ka katoingia rāne wetahi. Ngari pai ana, e rau te tunu o tōku whare, o au anota rangatira, e au te tikanga. Kura ana mo tēnei whare ki ane ko te whare mimi. Ko au te taikoro ke ngākau nui ki te pānu pōpoko. Langi kore ke ki te taimai mahi tera mahi i ta rā, nuere i te pōka hereo ki reira. Ka mauri atu aku pōpoko, ke raro ana taku ringa nei e huna ana. Kia kore au e mau i a wairane mahi ani tini mai, nā ka peka pera atu. Ka ata katea hoki te matapihi, kia kore e taku pānu e raru i ngā turi o waho. Koe ke tera ko taku whare wānanga. Ngari ngā whārangi e pānu nau i rere, hala i ngā whārangi, hala i ngā pepa ukui tauni, e whārangi pōpō hoki. Hei tāku, kia kaumātau, kia ono te kaumā whetū ngā tau, koni atu, hei ko tāku, a te wā e kohungia i taku mātenga, e tauri ai taku mātenga e te kohu, e te hukaraini, kua taka ke ngā wīra i te waka, hei tāku, mahi tuna nau i tēnei mai. Tau koro ana rāno, kei te pai, kua anō te rangatira o taku whare. Kau e whākina. Ka tipu, ka ora, hei! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again, but this time, we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Koe homa me whākea tua o te tahi tikanga aku, ka hanga kiri wetingia pe wetahi, ka katoingia rāne wetahi. Ngari pai ana, e rau te tunu o tōku whare, o au anota rangatira, e au te tikanga. Kura ana mo tēnei whare ki ane ko te whare mimi. Ko au te taikoro ke ngākau nui ki te pānu pōpoko. Langi kore ke ki te taimai mahi tera mahi i ta rā, nuere i te pōka hereo ki reira. Ka mauri atu aku pōpoko, ke raro ana taku ringa nei e huna ana. Kia kore au e mau i a wairane mahi ani tini mai, nā ka peka pera atu. Ka ata katea hoki te matapihi, kia kore e taku pānu e raru i ngā turi o waho. Koe ke tera ko taku whare wānanga. Ngari ngā whārangi e pānu nau i rere, hala i ngā whārangi, hala i ngā pepa ukui tauni, e whārangi pōpō hoki. Hei tāku, kia kaumātau, kia ono te kaumā whetū ngā tau, koni atu, hei ko tāku, a te wā e kohungia i taku mātenga, e tauri ai taku mātenga e te kohu, e te hukaraini, kua taka ke ngā wīra i te waka, hei tāku, mahi tuna nau i tēnei mai. Tau koro ana rāno, kei te pai, kua anō te rangatira o taku whare. Kau e whākina. Tēnā anō koutou katoa. For you to be able to communicate effectively in a language, you need to know more than its sounds, grammar and vocabulary. You must also learn what sorts of language are appropriate to the situation you are in and the people you are with. You must learn to use a range of expressions that are commonly used for particular functions in the language. How to express yourself, to inform, to question, to ask for something, to make sense of what people say, to switch codes depending on who you are talking to take turns in conversation, to control a topic, and to give way to another participant in the conversation. These all need to be learnt. Most of these are culturally based, so while there will be skills transferred from English, there are aspects which will need to be acquired in Māori which are different. Ka tipu, ka ora, hei! That's all the mahi we have for you guys today. Go and have a nohi at our website. Remember, www.tōkureo.māori.nz. We've got exercises from today's show, other resources that will help improve your fluency, and Te Aka, a free online Māori dictionary. Wicked, a free online Māori dictionary, whānau, check that out. These tools will help you retain everything you've learned on our show, so make sure you check it out if you haven't already. Speak as much Māori as you can amongst your friends and whānau e whāma. Kia mau, kia u, ki tōku reo.